next organism பாத்தீங்கன்னா Wuchereria bancrofti or Filaria bancrofti. இது எல்லாருக்குமே தெரியும். இந்த organism வந்து என்ன செய்யும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, it causes filaria or filariasis அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Okay, so the organism actually causes filariasis. So can anybody tell me, have you seen anybody with filariasis? Yes, can anybody tell me? Have you seen anybody with filariasis? Yes, ma'am. Yes. ஜெனரலா உங்களுக்கு எதை வச்சு நீங்க ஃபைலேரியாசிஸ் அப்படின்னு சொல்றீங்க? Elephant foot, man. எஸ் லெக்ல வந்து ஃப்ளூயிட் அக்குமுலேஷன் ஆயிருக்கும் மேம். ஓகே, லெக்ல எல்லாம் வந்து ஃப்ளூயிட் அக்யூமுலேஷன் ஆயிருக்கும். எஸ், ஜெனரலா நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. நம்ம வந்து பாண்டிச்சேரியில இது கொஞ்சம் காமன் தான். ஓகே, ஸோ ஹியர் வந்து இப்போ கொஞ்சம் ரெடியூஸ் ஆயிருக்கு. கேசஸ் ஹஸ் பீன் ரெடியூஸ். லைக் வேர் யூ ஹேவ் அக்யூமுலேஷன் ஆஃப் ஃப்ளூயிட். அதனால உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா என்ன ஃப்ளூயிட் மெயினா லிம்பாட்டிக் ஃப்ளூயிட் தான். அண்ட் யூ ஹேவ் காட் நியோபிளாசியா ஆல்சோ. நியோபிளாசியா ஃபார்மேஷன் ஆஃப் நியூ செல்ஸ் ஆல்சோ. அதனால பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யானைக்கால் மாதிரி அதெல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க. ஓகே, அதுதான் வந்து நம்ம ஃபைலேரியாசிஸ்ன்னு சொல்றோம். ஓகே, we are going to see about that only now. Okay, so the causative agent of filariasis is Wuchereria bancrofti, otherwise called as Filaria bancrofti. அது காமன் நேம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா bancroft's malaria அப்படின்னு சொல்லி இதை சொல்லுவாங்க. So this was named by two people, that is Otto Wucherer and also Joseph Bancroft. Okay, so அதனால தான் Wuchereria bancrofti அப்படின்றாங்க. So this is about the classification of the organism. அண்ட் ஜியோகிராபிக்கல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவில் காமனா பார்க்கலாம், அண்ட் ஸ்பெசிஃபிக்கா பாண்டிச்சேரியில் அதிகமாக பார்க்கலாம். கோஸ்டல் ரீஜன்ஸ்ல காமனா வந்து இந்த இன்ஃபெக்ஷன் பார்க்கலாம். பட் நவ் வந்து த கேசஸ் ஹஸ் பீன் ரெடியூஸ்ட். ஓகே, ஸோ ஆப்பிரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா, பசிபிக் ஐலண்ட்ஸ், சவுத் அமெரிக்காலையும் இந்த ஆர்கனிசம்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்கலாம், ஒரு இந்த இன்ஃபெக்ஷனை வந்து நம்ம பார்க்க முடியும். ஸோ கமிங் டு த ஹேபிட்டட் ஆஃப் த ஆர்கனிசம், அடல்ட் மெயில் அண்ட் ஃபீமேல் வேர்ம்ஸ் எங்க இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லிம்ப் நோட்ஸ்ல இருக்கும், அப்படி இல்லைன்னா லிம்பாட்டிக் வெசல்ஸ்ல வந்து நம்ம பார்க்க முடியும். And that is a larval form, that is a microfilariae. They are present in the blood. I'll repeat once again, male and the female worms வந்து lymph node, lymphatic vessels ல பார்க்க முடியும், and microfilarial form வந்து bloodல வந்து பார்க்க முடியும் in case of man. Okay, so this is about the adult worm. It is dioecious. Dioecious na என்னது, ரெண்டு worms இருக்கு, male worms and the female worms. Female worms are said to be quite longer than the male worms, and they're all said to be ovoviviparous. Ovoviviparous, they lay the eggs with fully developed embryo that is called as a fully developed larva that is called as ovoviviparous. So this is about Wuchereria bancrofti adult worms. So generally வந்து பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாமே வந்து transparent worms இருக்கும். They are surrounded by a smooth cuticle, ஒரு covering இருக்கும். And color பாத்தீங்கன்னா creamy white in color தான். And usually the females வந்து பாத்தீங்கன்னா the tip will actually taper and it is rounded at the tip. Males அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ventrally வந்து it is said to be curved. And எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா male and the female வந்து will be living together and they will be coiled together and it is very difficult to separate. And as said earlier, females are said to be ovoviviparous. Lifespan பாத்தீங்கன்னா 5 to 10 years. Female ஓட size பெருசா இருக்கும், male ஓட size வந்து comparatively சின்னதா தான் இருக்கும். And this is a microfilaria which is seen in the blood. So microfilaria is nothing but actually the embryonic form தான் நம்ம வந்து மைக்ரோஃபிலேரியா அப்படின்னு சொல்றோம். இது வந்து பிளட்ல பெரிஃபரல் பிளட் நார்மலாவே வந்து பார்க்க முடியும். Okay, it is comparatively said to be a small or the miniature form of the adult அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆனா இந்த மைக்ரோஃபிலேரியல் வேர்ம்ல பாத்தீங்கன்னா there is an embryonic sheath. இதுல பாருங்க, ஒரு இந்த டயக்ராம்ல பாத்தீங்கன்னா தெரியுது, that is the left side diagramல கிளியரா வந்து ஒரு லேயர் மாதிரி வந்திருக்கு பாருங்க. That is called as a embryonic sheath or this is a sheath. Okay, or the hyaline sheath. So microfilarial ஓட structure அப்படின்னு எடுத்துட்டீங்க, morphology அப்படின்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா generally வந்து they are said to be colorless and they are said to be colorless and transparent with blunt head. This head is said to be blunt and they have pointed tails. They are all surrounded by a hyaline sheath. The full membrane பாத்தீங்கன்னா அந்த sheath தான் இது.
அந்த எம்ப்ரியோவோட வந்து உங்களுக்கு இந்த ஷீத் வந்து நல்லா பெருசாவே இருக்கும். அண்ட் the embryo actually moves inside the sheath. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய somatic cells அந்த நியூக்ளியர் நல்ல வயலட் கலரா இருக்கிறது எல்லாமே வந்து நியூக்ளியா இல்லாட்ட somatic cells அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது எல்லாமே they appear as granules. ஓகே, ஃபுல்லாவே பார்க்க முடியும். that is from head to the tail end. ஆனா இங்க வந்து granules வந்து பாத்தீங்கன்னா the tip of the இந்த டெய்ல வந்து நம்ம இந்த கிரானியூல்ஸ் இருக்கிறத வச்சு நம்ம வந்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்றதுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. ஓகே, யூ ஹேவ் காட் ஈவன் அதர் worms. இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்றதுக்கு இந்த டெய்ல உள்ள granules வச்சு actually the tip of the tails வந்து they do not contain the granules. Okay, so life cycle அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து man serves as a definitive host and mosquito வந்து intermediate host. So any mosquito, like it may be the Culex mosquito, Aedes mosquito or Anopheles mosquito, they may spread the infection to man. Okay, so the definitive host வந்து man, intermediate host வந்து பாத்தீங்கன்னா mosquito. So this is about the life cycle. So life cycle அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு host இருக்கு, man and mosquito. Okay, so here if you see definitive host man அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து adult worm வந்து மெயினா வந்து எங்க இருக்கும்னா lymphatic systemலயும் lymph nodeலயும் வந்து adult worm will be seen. And here இது எங்க இருக்கும் lymphatic systemல இருக்கிறதுனால and they'll be highly coiled, you cannot even separate them, அந்த மாதிரி இருக்கும். And this female worm is said to be ovoviviparous, so it will be producing the microfilariae. Okay, this will the microfilariae பாத்தீங்கன்னா it will be circulating in the peripheral blood. So mosquito இப்போ இந்த bloodல வந்து நார்மலாவே வந்து உங்களுக்கு இந்த microfilariae வந்து will be seen in the blood. And one thing you have to remember is that இந்த microfilariae மட்டும் எப்ப பார்த்தாலும் நார்மலா வந்து எல்லா டைமுக்குமே bloodல இருக்காது. நைட் 10 PM ல இருந்து காலையில 4 AM வரைக்கும் தான் வந்து it will be seen in the blood. And this shows nocturnal periodicity. அதனாலதான் உங்களுக்கு வந்து திடீர்னு வந்து நைட்ல வந்து சாம்பிள் எடுக்க வருவாங்க. ஓகே, தட் இஸ் only for microfilariae, that is for the for observing this. ஏன்னா வந்து டே டைம்ல எல்லாம் இது இந்த ஃபிலேரியா வேர்ம் எங்க போகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லங்ஸ்ல போய் செட்டில் ஆயிக்கும், இல்லாட்டா கிட்னிஸ், ஹார்ட்ல பெரிய பெரிய ஆர்டரிஸ்ல போய் வந்து அப்படியே வந்து செட்டில் ஆயிடும். பட் எக்ஸாக்டா இதோட ரீசன் மெக்கானிசம் ஏன் வந்து உங்களுக்கு இந்த டைம்ல தான் வந்து microfilariae seen in the blood is not clear and it is not known actually. பட் ஆனா வந்து microfilarial worms when that is this microfilaria வந்து will be seen only during the night time. Okay, இது nocturnal periodicity தான் நம்ம பார்க்க முடியும். So இப்போ வந்து mosquito வந்து when the mosquito is biting this person, இப்போ இந்த microfilarial worm இருக்கு, அந்த microfilaria வந்து they are seen in the blood during the night time, that is from 10 PM to 4 AM. அந்த டைம்ல mosquito கடிச்சிச்சுன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா there will be further development which occurs in the mosquito. Okay, so further development அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து any species of mosquito will be able to transmit this microfilaria or filariasis. சரியா? So உங்களுக்கு வந்து intermediate host தான் mosquito. So இந்த mosquito வந்து என்ன செய்யும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it is biting. அப்ப அந்த blood meal எடுத்துக்கும். So இங்க வந்து within 2 to 6 hours வந்து உங்களுக்கு இந்த microfilarial worm வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த வெளியே இருக்க அந்த ஷீத்தை வந்து அப்படியே ஷெட் பண்ணி விட்டுரும். ஓகே, ஸோ அப்படியே அது it will shed its sheath. அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து இட் அண்டர்கோ சம் மோல்டிங். இது எங்க நடக்கும்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கா வந்து மஸ்கிட்டோ மிட்கட்ல நடக்கும். ஸோ ஸ்லோலி வந்து இட் வில் பி டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் இட் இன்டு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் லார்வா, L1 லார்வா அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ இந்த L1 லார்வால பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்பைக்கி டெய்ல் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இட் வில் அண்டர்கோ 2 more moltings. ஓகே, 2 தடவை திருப்பி ஒரு மோல்டிங் அண்டர்கோ பண்ணும். நவ் இட் பிகம்ஸ் அ L3 லார்வா. ஓகே, ஸோ இந்த L3 லார்வா வந்து this L3 larva is said to be the infective larva. இது வந்து highly motile larva. இது வந்து filariform larva ன்னு ஜெனரலா வந்து சொல்வாங்க. இந்த L3 larva வந்து பாத்தீங்கன்னா it is said to be the filariform larva. Okay, so இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா that is you should remember that one microfilaria ல இருந்து ஒரு infective larva தான் வந்து வரும். And this will enter into the proboscis sheath of the mosquito. அந்த வாய்க்கிட்ட வந்து போயிட்டு and இது வந்து அப்படியே வந்து அந்த வாயை பிளாக் பண்ணி மொஸ்கிட்டோவோட மவுத்தை வந்து பிளாக் பண்ணிட்டு இருக்கும். So whenever the mosquito is biting a person, when it is biting a person, என்ன ஆகும்னா அந்த filariform larva வந்து will enter the skin. Okay, so இந்த filariform larva வந்து அந்த எப்போ மொஸ்கிட்டோ கடிக்குதோ அப்ப அந்த இடத்துல வந்து அந்த filariform வந்து larva வந்து will enter the skin, because ஏன்னா வந்து கடிக்கிறப்ப என்ன ஆகும்னா it will be deposited on the skin. ஸோ லேட்டர் வந்து அந்த ஸ்கின்னோட வார்ம்த் எல்லாம் பேஸ் பண்ணி இந்த லார்வா என்ன செய்யும்னா அப்படியே அந்த பஞ்சர் வூண்ட் வழியாவே அப்படி இல்லைன்னா ஸ்கின்லேயே கூட பெனிட்ரேட் பண்ணி it is able to circulate. Okay, so இங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து infective stage of the larva is said to be the filariform larva.
So now slowly when this larva will reach the lymphatic vessels and they will settle down somewhere. Okay, இது வந்து எங்கேயாச்சும் வந்து செட்டில் ஆகும். இட் மேபி இது வந்து உங்களுக்கு வந்து இங்குவினல் லிம்ப் நோட்ஸா இருக்கலாம், கிராயின்ல இருக்க லிம்ப் நோட்ஸ், இங்குவினல் லிம்ப் நோட்ஸ்னா கிராயின்ல இருக்க லிம்ப் நோட்ஸா இருக்கலாம், ஸ்க்ராட்டல் ஸ்கேக்ல இருக்கலாம், இல்லாட்ட வந்து அப்டாமினல் லிம்பாட்டிக்ஸ்ல வந்து செட்டில் ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 5 to 18 monthsல வந்து இது வந்து செக்ஷுவலி மெச்சூர் ஆயிட்டு you'll be having the male and the female worms. Okay, now the female worms வந்து பாத்தீங்கன்னா they will be giving rise to the larva. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு வந்து மோல்டிங் நடக்கும் இன் கேஸ் ஆஃப் மஸ்கிட்டோ. ஸோ லைஃப் சைக்கிள் பார்த்தீங்கன்னா இட் அக்கர் இன் மேன் as well as in mosquito. ஸோ மேன்ல பார்த்தீங்கன்னா அடல்ட் ஸ்டேஜ் இருந்துச்சுன்னா they'll be forming the microfilariae. மைக்ரோஃபிலேரியா வந்து they'll be seen in the blood. எப்போனா உங்களுக்கு வந்து நைட் டைம்ல தான் பார்க்க முடியும் அந்த மைக்ரோஃபிலேரியா. அப்போ கொசு வந்து கடிக்கிறப்போ it will take up the microfilaria. இதுல வந்து கொசு that is in the gut of the mosquito வந்து there will be lot of changes which are made. Molting நடக்கும். You have the first stage larva, அதுக்கப்புறம் second stage larva இருக்கு, third stage larva is said to be the infected larva and it is said to be the filariform larva. So slowவா வந்து அந்த filariform வந்து larva வந்து it migrates to the head of the mosquito. And one thing you have to remember, ஒரு மைக்ரோஃபிலேரியால இருந்து ஒரு worm ஒரு larva தான் வந்து வரும். ஓகே, சோ இது வந்து என்ன செய்யும் அப்படின்னா கொசு கடிக்கிறப்ப வந்து puncture will be made either through the punctured wound வந்து the filariform larva will enter inside. அப்படி இல்லையா ஸ்கின்னோட வார்ம்த் பேஸ் பண்ணி இந்த filariform larva வந்து என்டர் ஆயிட்டு ஸ்லோவா பிளட் சர்க்குலேஷன்ல அப்படியே மூவ் ஆயிட்டு போயிட்டே இருக்கும் அந்த லிம்பாட்டிக் சேனல்ஸ் வழியா போயிட்டு எங்கேயாச்சும் வந்து செட்டில் ஆயிடும். இட் மேபி இந்த கிராயின் லிம்ப் நோட்ஸ்ல இருக்கலாம், இல்லாட்ட ஸ்க்ராட்டல் லிம்பாட்டிக்ஸ்ல இருக்கலாம், அப்படி இல்லைன்னா அப்டாமினல் லிம்பாட்டிக்ஸ்ல எங்கேயாச்சும் வந்து செட்டில் ஆயிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா they will become sexually mature. ஒரு 18 monthsல வந்து sexually mature ஆயிட்டு உங்களுக்கு வந்து you have the male and the female worms. Okay, so the gravid female worms they will be giving rise to the larva because they are said to be ovoviviparous. This is about the life cycle. So pathogenesis அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா there are two types of disease. One is said to be classical filariasis and the other is said to be occult filariasis. So classical filariasis அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மெயினா adult worms வந்து cause the classical filariasis and embryo வந்து cause the occult filariasis. So classical filariasis என்னெல்லாம் காஸ் பண்ணும்னா inflammation of the lymph nodes இருக்கும். elephantiasis யானைக்கால் மாதிரி அப்படியே பெருசா வந்து enlargement இருக்கிறத elephantiasis சொல்றோம். And also lymphedema of the that is உங்களுக்கு மெயினா lymphatic fluid எல்லாம் அங்கங்க accumulate ஆயிருக்கும், அதான் lymphedema ன்னு சொல்றோம். occult filariasis அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it is caused by the embryo. And இதுக்கு வந்து you have got eosinophilia, that is these are the symptoms generally observed in case of occult filariasis. And also hepatosplenomegaly, that is liverum spleen வந்து size வந்து பெருசாயிடும். So you have the lymphangitis, inflammation of the lymph nodes. Lymph nodes வந்து அப்படியே வந்து இன்ஃபெக்ட் ஆயிட்டு உங்களுக்கு அங்கங்க வந்து இன்ஃப்ளமேஷன் வீங்கிக்கும். அதான் பாருங்க இந்த வெயின்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் பெருசா இருக்கிறது. ஓகே, and elephantiasis all of you know. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜெனரலா வந்து இந்த மாதிரி பர்சன்ஸ்க்கு வந்து ஈஸியா வந்து பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் அதிகமா வரும். ஸ்கின் ரொம்ப ஹார்ட் ஆயிடும் அண்ட் ஆல்சோ ரொம்ப திக்காவும் இருக்கும். அதுதான் நம்ம வந்து elephantiasis அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகே, and this is lymphedema. So you have the accumulation of the lymph in the tissues. So மெயினா இது எங்கெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆர்ம்ஸ்ல இருக்கும், பிரெஸ்ட்ல இருக்கும், இல்லாட்ட வந்து ஜெனிட்டல்ஸ்ல இருக்கும். And normally these people will be suffering from eosinophilia. eosinophilia னா என்னது? eosinophil count வந்து அதிகமா இருக்கு. இங்க பாருங்க blood smear எடுத்தீங்கன்னா நிறைய eosinophils இருக்கும். eosinophils உங்களுக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். லைக் வந்து ஜெனரலா eosinophils வந்து will be having two lobes. Okay, two lobes will be connected to each other. Then hepatosplenomegaly is also seen, that is the enlargement of the liver and spleen. So இது எப்படி டயக்னோஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஜெனரல் ஃபர்ஸ்ட் எவிடன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் த மைக்ரோஃபிலேரியா. இப்போ ஃபிலேரியா இருந்துச்சுன்னா யூ ஹேவ் டு டெமான்ஸ்ட்ரேட். இது எங்கெல்லாம் பிளட் சாம்பிள் எடுக்கலாம், இல்லாட்டா கைலஸ் யூரின். கைலஸ் யூரின்னா என்னன்னா சில சமயம் வந்து உங்களுக்கு அந்த லிம்ப் வந்து வில் பி சீன் இன் த யூரின். லிம்ப் வந்து உங்களுக்கு மெயினா அந்த லிம்பாட்டிக் ஃப்ளூயிட் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து யூரின்ல இருக்கும். அதுதான் நம்ம வந்து கைல் யூரியா இல்லாட்டா கைலஸ் யூரின் அப்படின்னு சொல்றோம். அப்புறம் ஹைட்ரோசில் ஃப்ளூயிட் வந்து மென்ல வந்து இந்த ஸ்க்ராட்டல் சாக்ல இருந்து அந்த ஃப்ளூயிட்ல இருந்து எடுப்பாங்க. ஓகே, ஸோ இந்த லிம்பாட்டிக் ஜெனரலா வந்து லிம்பாரிக்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லிம்பாட்டிக் சிஸ்டம்ல இருந்து நம்ம வந்து we can just collect the fluid and then observe directly in the microscope. ஸோ அதுல வந்து மைக்ரோஃபிலேரியா வந்து and one more thing, இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்லைடோ பிளட்டோ எடுக்கிறப்போ உங்களுக்கு வந்து we have to remember that உங்களுக்கு வந்து nocturnal periodicity மட்டும் தான் வந்து மைக்ரோஃபிலேரியா இருக்கும். அதனால we have to take the sample between 10 PM to 2 AM. And you have indirect evidences.
லைக் எலைசா, அப்புறம் இன்டைரக்ட் ஃப்ளூரன்சன் ஆன்டிபாடி டெக்னிக், IHA, இதெல்லாம் காமனா நீங்க எல்லாத்துக்குமே எழுதிக்கலாம். Okay, so all these tests can be used for the diagnosis. And you have got anti-filarial drugs like diethyl carbamazine, ivermectin, and also sometimes when the combination of DEC and ivermectin will be given. Okay, so treatment அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரெஸ்ட் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ், தென் ஈவன் சம்டைம்ஸ் ஆன்டிஃபங்கல் ஏஜென்ட்ஸ். ஏன்னா இவங்களுக்கெல்லாம் தே ஆர் மோர் ப்ரோன் டு இன்ஃபெக்ஷன்ஸ், அதனால ஆன்டிஃபங்கல் ஏஜென்ட்ஸும் கொடுப்பாங்க. அண்ட் யூ ஹேவ் டு கோ ஃபார் த ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் எலிஃபேண்டியாசிஸ். அண்ட் சம்டைம்ஸ் வந்து இந்த டிஷ்யூஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வந்து மல்டிப்ளை பெருசா வீங்கிடுச்சுன்னு வைங்களேன், அது வந்து குறையிறது வந்து கஷ்டம். அதனால இட் கேன் பி கரெக்டட் ஒன்லி பை சர்ஜரி. ஓகே, ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் எலிஃபேண்டியாசிஸ்.